Welcome you again, my friends. We meet again with a beautiful paragraph, which is knowing the name of the printers connected to this computer. I welcome you again, my friends. We meet again with a beautiful paragraph, which is knowing the name of the printers connected to this computer. These lines of code are nice and useful for defining the default printer. These lines of code are nice and useful for defining the default printer. I will leave you, my friends, the code lines in this description box because they are important and I could not explain all the steps. I will leave you, my friends, the code lines in the description box because they are important and I could not explain all the steps. I thank the pretty that provided my with this information. I thank the party that provided me with this information. It is important for my friends to know the name of the printers on this computer. It is important for my friends to know the names of the printers on this computer. We will meet next week with new information. Goodbye, programmer George Kasper. We will meet next week with new information. Goodbye, programmer George Kaspar Sohm.
أرحب بكم مرة أخرى أصدقائي. نلتقي من جديد مع فقرة جميلة وهي معرفة اسم الطابعات الموصولة على هذا الكمبيوتر. هذه الأسطر البرمجية جميلة ومفيدة لتعريف الطابعات الافتراضية. سوف أترك لكم أصدقائي الأسطر البرمجية ضمن صندوق الوصف لأنها مهمة ولا أستطيع شرح جميع هذه الخطوات. وأشكر الجهة التي زودتني بهذه المعلومات. من المهم أصدقائي أن نعرف أسماء الطابعات الموجودة على هذا الكمبيوتر. نلتقي في الأسبوع القادم مع معلومة جديدة. إلى اللقاء. معكم مبرمج جورج قسطس.